लेक्चर नंबर 5 नाउन प्लूरल। इंग्लिश में हम प्लूरल वर्ड्स के साथ एस लगाते हैं, लेकिन जर्मन में इसके 12 वेज हैं। नंबर 1, एड ए टू द नाउन। देयर शू, दी शूए, शू शूज। दस वर्थ, दी वर्ते, वर्ड वर्ड्स। दस प्रॉब्लम, दी प्रॉब्लमे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स। नंबर 2, एड एन टू द नाउन। दी स्ट्रासे, दी स्ट्रासन, स्ट्रीट स्ट्रीट्स। दी शूले, दी शूलन, स्कूल schools। देयर नामे, दी नामन, नेम नेम्स। नंबर 3, add s to the noun। देयर पार्क, दी पार्क्स, पार्क parks। दस होटल, दी होटल्स, होटल hotels। दी camera, दी cameras, camera cameras। Number 4, add a and to the noun। They are student, die studenten, student students। Das Bett, die Betten, bed beds। Die Tur, die Turren, door doors। Number 5, add er to the noun। Das Ei, die Eier, eggs eggs। The skin, die Kinder, child children। Der Geist, die Geister, ghost ghosts। Number 6, add se to the noun। Das Zeugnis, die Zeugnisse, school report, school reports। Das Erlebnis, die Erlebnisse, experience experiences। Der Verhaltnis, die Verhaltnisse, relationship relationships। Number 7, add an to the noun। Die Freundin, die Freundinnen, friend friends। Die Ärztin, die Ärztinnen, doctor doctors। Die Studentin, die Studentinnen, student students। Number 8, add nothing to the noun। Singular and plural are the same। They are Fälle, die Fälle, mistake mistakes। Der Schüler, die Schüler, pupil pupils। Das Fenster, die Fenster, window windows। Number 9, change the stem vowel। Die Tochter, die Tochter, daughter daughters। Der Vater, die Vater, father fathers। Der Bruder, die Bruder, brother brothers। Number 10, change the stem vowel and add an a to the noun। Der Fuß, die Füße, foot feet। Die Stadt, die Städte, city cities। Der Sohn, die Zone, son sons। Number 11, change the stem vowel and add an er to the noun। Das Wort, die Wörter, word words। Der Mann, die Männer, das Buch, die Bücher। Number 12, irregular change of the noun। Das Datum, die Daten, date dates। Der Bus, die Busse, bus buses। Die Firma, die Firmen, company companies।